Welcome back, students. Today in our classes, in the biology class, we are going to start with the human physiology unit. In human physiology, the first chapter we are going to study today is digestion and absorption. So what is digestion and what is absorption? Digestion is taking in food and digesting that into simpler components. So digestion is breakdown of food into simpler components and absorption is the broken down simpler components is taken up by the body for its use. That is for its use அப்படினா இங்க அதோட அந்த நியூட்ரியன்ட்ஸை எடுத்து அதிலிருந்து it will be using it either for building up of substances இல்ல எனர்ஜியா வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். So it is going to be uptake of the nutrients from digested food. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ். நம்ம இப்போ இந்த யூனிட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி படிச்சுட்டு, அதாவது ஆர்கன்ஸ் பற்றி படிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வில் கோ டு டைஜஷன். வாட் இஸ் வேர் இஸ் டைஜஷன் ஹேப்பனிங், என்ன மாதிரி டைஜஷன் எல்லாம் நடக்குது, என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி வந்துட்டு நம்ம சிஸ்டம் அப்சார்ப் பண்ணி அந்த நியூட்ரியன்ஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுதுன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வில் see the digestive system. So digestive system அப்படினா it is going to involve all organs that are going to directly help digestion and indirectly help digestion. So digestive systemல இருக்கிற parts first எழுதிக்கலாம் நம்ம. The parts is first buccal cavity, second is pharynx, esophagus, stomach, then is going to be the intestine. Intestine has small intestine and large intestine. So and then the internal opening, external opening எல்லாம் நம்ம digestive system படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் main organs that help in digestion. அப்புறம் glands that are helping in digestion process வந்துட்டு first one salivary glands. நம்ம ஒவ்வொரு கிளாண்டோட டீடைல்ஸ், அதில் என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் செக்ரீட் பண்ணுதுங்கிறது வந்துட்டு இந்த கிளாண்ட் வந்து எந்த பார்ட்டு கூட அசோசியேட் ஆகிருக்கோ அது கூட சேர்த்து படிச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சலைவரி கிளாண்ட்னா பக்கல் கேவிட்டி கூட அசோசியேட்டு. ஸோ சலைவரி கிளாண்ட்ஸோட டீடைல் பக்கல் கேவிட்டி படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். த நெக்ஸ்ட் இஸ் லிவர், அப்புறம் pancreas. ஸோ லிவர் pancreas வந்துட்டு இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் படிக்கும்போது வந்துட்டு லிவர் பற்றியும் pancreas பற்றியும் படிச்சுக்கலாம். ஸோ வில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் பக்கல் கேவிட்டி. பக்கல் கேவிட்டியில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தென் வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்கன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பக்கல் கேவிட்டி. இப்போ பக்கல் கேவிட்டி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதோட எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங். பக்கல் கேவிட்டியோட எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் மவுத். மவுத்துக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வந்துட்டு தி லிப்ஸ். ஸோ லிப்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் தி ப்ரொடெக்டிவ் கிவ்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டு தி ஓப்பனிங், தட் இஸ் தி மவுத். இப்போ பக்கல் கேவிட்டியில் வந்துட்டு தேர் ஆர் 4 இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் palate, P-A-L-A-T, sorry I'll write it again. It is palate, called as the roof of buccal cavity. Second part is teeth. The third part is the tongue, and then is the salivary glands. Tongue வந்துட்டு it is called as the floor or the base of buccal cavity. So இதுதான் வந்துட்டு 4 important parts of the buccal cavity. Your external opening mouth in the 4 parts. So first வந்துட்டு we'll start with palate.
So we'll start with the palate. First part of buccal cavity. Palate vandittu it is called as the roof of buccal cavity. So this is the nasal chamber. In the part vandittu we call it as buccal cavity. So this is the external opening guarded by lips. We call it as the mouth. Ulla vandittu we are going to have the jaws to which the teeth are attached. நான் just வந்துட்டு ஒரு மார்க் மட்டும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு டீத்தோட ரெப்ரசன்டேஷனுக்காக. Then we have the tongue. Again இது just நம்ம ரெப்ரசன்டேஷனுக்காக காமிக்கிறது. இதில் the upper part, this part நம்ம நாக்கை வந்துட்டு மேலே தூக்கும்போது நமக்கு ஃபீல் பண்ண முடியுது இல்லையா, that part you call it as the palate. So this is the first part of the buccal cavity, that is palate, which is called as the roof of the buccal cavity. In the palate la vandu rendu parts irukku. The first part vandu it is called as hard palate. Second part vandu it is called as soft palate. First half idu vandu hard palate. Second half vandu it is called as the soft palate. Difference enna அப்படினா hard palate வந்துட்டு it has a bony support. Soft palate வந்துட்டு has cartilaginous support. So இது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கும், so called as the soft palate. இந்த palate ஓட soft palate ஓட extension வந்துட்டு is called as uvula. நம்ம தமிழ்ல சிறுநாக்குன்னு சொல்லுவோம். இதோட extension it is called as uvula. உவியுலாவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது இட் வில் க்ளோஸ் தி நேசல் சேம்பர். ஸோ இந்த பார்ட் நான் நேசல் சேம்பர்னு சொன்னேன். ஸோ நம்ம when we swallow food, when we breathe food, it is going to open, breathe the air, and when you swallow the food, இந்த uvula வந்துட்டு நம்ம ஃபுட்டை வந்துட்டு இங்கே swallow பண்ணும்போது uvula வந்துட்டு இப்படி மேலே க்ளோஸ் ஆகிக்கும், so that food will not enter into the nasal chamber. So it is for protection purpose. So that is soft palate. So this is a small hanging structure. So initially so this is hard and soft palate. Initially வந்துட்டு palate was believed to have the taste buds, but later on it was discovered taste buds வந்துட்டு palateல கிடையாது, tongueல இருக்குன்னு later on discover பண்ணிட்டாங்க. But initially it was believed palate was having the taste buds. The second part is teeth. Teeth வந்துட்டு it is fit to the jaw bones. In the jaw bones la the part of jaw bone, so part of jaw bone having teeth with teeth வந்துட்டு is called as alveolar bone. எதனால் alveolar bone அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த டீத் வந்துட்டு will be fit into a socket. இந்த சாக்கெட்டோட நேம் வந்துட்டு it is called as alveoli. So it is called as alveolar bone. So இப்போ jaw bones வந்துட்டு mandible bone and maxilla bone. So ரெண்டுமே வந்துட்டு it can be called as the alveolar bones. So these two are the alveolar bones. So alveolar bonesல வந்துட்டு சாக்கெட் இருக்கும், அந்த சாக்கெட்டுக்கு பேர் alveoli. இந்த alveoliல தான் வந்துட்டு டீத் வந்துட்டு ஃபிட் ஆகிருக்கும். And we can name the teeth based on different characteristics. அந்த நம்ம அப்படி நேம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு we call it as dentition. அதாவது இந்த dentition அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, it defines the characteristics of the teeth. So human dentition அப்படின்னா அதோட characteristics என்ன அப்படின்னா, human dentition is human teeth are diphyodonts. நான் இதுக்கு explanations கொடுக்குறேன். Diphyodonts
heterodonts, bunodont and thecodont. ஸோ இதுதான் 4 மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டைஃபயோடாண்ட். டைஃபயோடாண்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு having 2 sets of teeth in lifetime. அதுதான் வந்துட்டு டைஃபயோடாண்ட்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன். அதாவது having 2 sets of teeth. Don't usually means teeth. 2 செட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைஃபயோடான்ஸ். நம்மள்கிட்ட 2 செட் இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மில்க் டீத். தி அதர் ஒன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த பெர்மனண்ட் டீத். மில்க் டீத்தோட நம்பர் 20, பர்மனண்ட் டீத்தோட நம்பர் 32. இதுக்கு நம்ம டென்டல் ஃபார்முலான்னு எழுதுவோம். அது வந்துட்டு நம்ம ஹெட்டிரோடாண்ட் படித்ததுக்கப்புறம் படிச்சுக்கலாம். ஸோ தட் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் இருக்குது, அதோட நம்பர் என்ன அப்படின்னு ஜஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மில்க் டீத்தோட டோட்டல் நம்பர், பெர்மனண்ட் டீத்தோட டோட்டல் நம்பர். செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஹியூமன் டென்டிஷன் வந்துட்டு ஹெட்டிரோடாண்ட். ஹெட்டிரோடாண்ட் அப்படின்னா ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத். ஸோ ஒரே மாதிரி இல்லாமல் வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கிறது வந்துட்டு we call it as heterodont. நம்ம ஹியூமன்ஸில் வந்துட்டு there are 4 different types. The first one is called as incisors. The second is canine. Third molar. First premolar and then molar teeth. இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், இன்சைசஸ் வந்துட்டு they are called as cutting teeth, canines or tearing teeth, and premolars, molars வந்துட்டு grinding teeth. இதோட நம்பர்ஸ், ஸோ நமக்கு இப்போ வந்துட்டு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இதோட நம்பர்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபார் மில்க் டீத். மில்க் டீத் வந்துட்டு டென்டல் ஃபார்முலா இஸ் 2102 by 2102. 2102 by 2102 அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த லொக்கேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம வந்துட்டு எதை வந்துட்டு 2ன்னு சொல்கிறோம், எதை 1ன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இது வில் கன்சிடர் திஸ் இஸ் தி அப்பர் ஜா அண்ட் லோயர் ஜா. இந்த அப்பர் ஜா லோயர் ஜா வந்துட்டு இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ். அதாவது ஃப்ரம் தி சென்டர் இந்த 2 சைடு நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்சைசஸ், அடுத்தது canines, premolars and molars. Similarly incisors, canines, premolars and molars. அதே மாதிரி இந்த சைடும். ஸோ இது அப்பர் ஜா, இது லோயர் ஜா. ஸோ மில்க் டீத் வந்துட்டு அப்பர் ஜாவில் வந்துட்டு இன்சைசர்ஸ் are going to be 2, canines is 1, premolars is 0 and molars is going to be 2 again. அதே மாதிரி இட் இஸ் 2102. இதை தான் நம்ம வந்துட்டு 2102 by 2102. இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டீத் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அப்பர் ஜாவில் ஒரு ஹாஃப் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இன்னொரு ஹாஃப்லேயும் இதே நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இன்ட்டு 2. அதே மாதிரி லோயர் ஜாவில் ஒரு ஹாஃப் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம், அதே மாதிரி இன்னொரு ஹாஃப். ஸோ இன்ட்டு 2 வில் கிவ் யூ டோட்டல் ஆஃப் 20 டீத். இது வந்துட்டு மில்க் டீத்துக்கு. இதே வந்துட்டு பர்மனண்ட் டீத்தோட நம்பர் வந்துட்டு டென்டல் ஃபார்முலா இஸ் 2123 by 2123 into 2 will give you a total of 32. Again it is incisors, canines, premolars and molars. இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு பர்மனண்ட் டீத்துக்கும் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி 32. இப்போது இந்த மில்க் டீத்லேயும் பர்மனண்ட் டீத்லேயும் நம்ம வந்துட்டு we can say which is monophyodont and diphyodont. monophyodont அப்படின்னா having only one set in lifetime. Diphyodont நமக்கு தெரியும். Diphyodont வந்துட்டு having 2 sets in lifetime. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு
ஃபஸ்ட் இன்சைசஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இன்சைசஸ் மில்க் டீத்லேயும் இருக்குது, பர்மனெண்ட் டீத்லேயும் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் கம்மிங் 2 times இன் அவர் லைஃப் டைம். ஸோ அது வந்துட்டு டைஃபையோடான்ட். இப்போ கேனைன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். கேனைன்ஸ் 1, இங்கேயும் வந்துட்டு 1, the same number 1. ஸோ கேனைன்ஸும் வந்துட்டு டைஃபையோடான்ஸ். இப்போ ப்ரீமோலாஸ் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ப்ரீமோலாஸ் வந்துட்டு மில்க் டீத்தில் கிடையாது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு செட் வரும்போது நமக்கு ப்ரீமோலாஸ் வர்றதே கிடையாது. ஆனால் பர்மனெண்ட் டீத் வரும்போது ப்ரீமோலாஸ் வந்துட்டு 2 வருது. அதாவது அப்பர் ஜால 4, லோயர் ஜால 4 ப்ரீமோலாஸும் வருது. ஆனால் இது வந்துட்டு மில்க் டீத்தில் கிடையாது. மீன்ஸ் தே ஆர் கம்மிங் ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் அவர் லைஃப் டைம். ஸோ ப்ரீமோலார்ஸில் வந்துட்டு premolars are going to be monophyodonts in our human dentition. அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ மில்க் டீத்தில் வந்துட்டு மோலார்ஸ் வந்துட்டு 2 தான். ஆனால் பர்மனெண்ட் டீத்தில் மோலார்ஸ் வந்துட்டு 3. ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நம்பர், அதாவது பர் ஜா வந்துட்டு தேர் ஆர் 2. இப்போது அப்பர் ஜாவில் வந்துட்டு 2 மோலார்ஸும் லோயர் ஜாவில் 2 மோலார்ஸும் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி இன் மோனோஃபயோடான்ட் கண்டிஷன். அதாவது லைஃப் டைமில் ஒன்ஸ் தான் வருது. ஸோ மோலாரில் ஒரு செட், ஆர் யூ கேன் சே இட் ஆஸ் 2 per jaw are going to be monophyodonts. Others are going to be diphyodonts. ஸோ நீங்கள் எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ நீங்கள் அதை பொறுத்து அட்டன் பண்ணணும். ஜென்ரலி ஹியூமன்ஸோட டென்டிஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் டைஃபயோடான்ஸ். மோர் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஹியூமன்ஸில் எந்த டீத் மோனோஃபயோடான்ட்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா 2 ப்ரீமோலார்ஸும் 1 மோலாரும் வந்துட்டு it is going to be monophyodont. Depends on dental formula. இல்லை ஹோல் மவுத்துக்கு கேட்குறாங்களா, மொத்த டீத்துக்கு 32ல் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்களா, இல்லை இப்போ டென்டல் ஃபார்முலாவை வச்சுட்டு எத்தனை மோனோஃபயோடான்ஸ் கேட்குறாங்கங்கிற கொஸ்டினை பொறுத்து நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஹியூமன் டென்டிஷனில் பியூனோடான்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தி ஷேப் ஆஃப் கஸ்ப் அப்படின்னா வந்துட்டு தி அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி டீத். நம்ம ஹியூமன்ஸோட அப்பர் சர்ஃபேஸ் பியூனோடான்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்மூத் வித்தவுட் பாயிண்டட் எட்ஜஸ். ஸோ சச் டைப் ஆஃப் டீத் வில் பி கால்ட் அஸ் பியூனோடான்ட். ஸ்மூத் வித்தவுட் பாயிண்டட் எட்ஜஸ் பட் ஹாவ் ரிட்ஜஸ் ஆன் their surface. ஸோ ரிட்ஜஸ்ங்கிறது வந்துட்டு மேடு குழியாக இருக்கிறது வந்துட்டு ரிட்ஜஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரிட்ஜஸ் இருக்கும், ஆனால் ரிட்ஜஸ் வந்துட்டு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் வித்தவுட் எனி பாயிண்டட் எட்ஜ். சச் கேரக்டர் வந்துட்டு யூ கால் இட் ஆஸ் பியூனோடான்ட். அடுத்தது வந்துட்டு தீகோடான்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் அட்டாச்மெண்ட் டு alveolar or alveoli itself, that is to the socket. சாக்கெட்டில் வந்துட்டு ஹவு டு தே ஹாவ் their attachment. தீகோடான்ட் அப்படின்னா ஸோ வில் கன்சிடர் இஃப் திஸ் இஸ் தி போன், alveolar bone, this is the socket. ஹியூமன்ஸில் வந்துட்டு போன்ஸ் வந்துட்டு வில் பி டீப்லி ஃபிட் இன்சைட் and it would be completely attached. So this is thecodont, means they are deeply and tightly fit to the alveoli. இதுதான் வந்துட்டு thecodont அப்படின்னா. So it is going to be deeply and tightly fit to the alveoli. So human dentition அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா human dentition first வந்துட்டு diphyodont, heterodont, buenodont and thecodont characteristic. அப்புறம் டீத் பற்றி நமக்கு தெரிய வேண்டியது டென்டல் ஃபார்முலா. மில்க் டீத்தோட டென்டல் ஃபார்முலா என்ன, பெர்மனன்ட் டீத்தோட டென்டல் ஃபார்முலா என்ன. Coming to the structure of the teeth. ஸோ டீத்தோட பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கலாம். இதில் டீத் வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபிட் இன்டு த சாக்கெட் ஆஃப் தி alveolar bone. இதுக்கு இந்த சாக்கெட் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் alveoli. அப்போது இது வந்துட்டு போனி பார்ட். ஸோ திஸ் போனி பார்ட் யூ கால் இட் ஆஸ் தி alveolar bone. ஸோ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு தி teeth would be completely fit into this alveoli. இப்போது இந்த டீத்தில் வந்துட்டு there are 3 main parts. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு
what is present within the socket. இப்போ சாக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த சாக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற பார்ட் வந்துட்டு it is called as the root. அப்புறம் இது போன் மேலே வந்துட்டு we'll have a fleshy layer. This part is the fleshy layer. இந்த fleshy layer வந்துட்டு it is called as the gums. இந்த gumsக்குள்ளே இருக்கிற teeth part, so this part which is present within the gums, so இந்த part வந்துட்டு it is called as the neck of the teeth. And the visible part of the teeth, this part is called as the crown. So parts of teeth அப்படினா which is visible you call it as crown, and what is inside the gums you call it as neck, and what is inside the alveoli we call it as the root. இப்போ இந்த teethல இருக்கிற layers வந்துட்டு again there are 3 layers. It is enamel, dentine and pulp cavity. இது மூணு தான் வந்துட்டு டீத்க்கு உள்ளே இருக்கிற 3 லேயர்ஸ். இதில் எனாமலும் டென்டைனும் வந்துட்டு they are called as non-living layers, and pulp cavity is called as the living part of the teeth. First one, enamel வந்துட்டு will be found only in the crown region. So enamel crownல மட்டும்தான் இருக்கும். It is not present in the gums and the அதாவது நெக்லியும் root regionலையும் வந்துட்டு enamel இருக்காது. So this part you call it as enamel. It is actually the deposition of calcium phosphates and fluorides. So calcium phosphate and fluorides ஓட deposition. இது ஒரு white shiny layer. இதை secrete பண்ணுற செல், enamel secretion வந்துட்டு is done by cells called ameloblast cells. ஸோ enamel secrete பண்ணுறது வந்துட்டு ameloblast cells. calcium phosphate and fluorides வந்துட்டு they are technically called as hydroxyapatite. The next layer வந்துட்டு dentine layer வந்துட்டு it is present in the complete part of the teeth, அதாவது root and crown regionல, root, neck and crown regionல வந்துட்டு dentine part இருக்கும். So this part you call it as the dentine வந்துட்டு is yellowish layer which is found throughout the teeth region, and this is also made of calcium salts. அடுத்தது வந்துட்டு pulp cavity. இந்த pulp cavity வந்துட்டு as I said you first, இது வந்துட்டு living part. எதனால் living partன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா it is going to have the blood vessels and nerves. நான் சும்மா ஒரு லைன் மட்டும் போட்டு விடுறேன். So this part is called as the pulp cavity, and இதுக்குள்ளே வந்துட்டு there are blood vessels and nerves. So blood vessels, nerves இருக்கிறதுனால வந்துட்டு it is called as the living part of the teeth. So these இது வந்துட்டு basic parts of the teeth. So teethல crown, neck and root, அப்புறம் ஒரு டீத்க்குள்ளே வந்துட்டு என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் enamel, அடுத்தது dentine, அடுத்தது pulp cavity. அண்ட் நம்ம செல்ஸ்னு படித்தோம் இல்லையா, அமைலோபிளாஸ்ட் அண்ட் இன்னொரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஓடென்டோபிளாஸ்ட், அதாவது டென்டைன் செக்ரீட் பண்ணுற செல்ஸ் வந்துட்டு ஓடென்டோபிளாஸ்ட். அந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு உள்ளே இருக்கும், அதாவது வித்தின் த pulp cavity. ஸோ தீஸ் ஆர் cells secreting enamel and the dentine part. So this is the dentine region. So these are basic parts of a teeth. And the teethum alveolar bone oda attachmentum. So inge vandute teeth vandute alveolar bone kuda vandute we know they are tightly attached. Thecodont nu padichom illaya, and the tight attachment ku help pandrathu vandute oru layer, it is called as cementing layer. ஸோ சிமெண்டிங் லேயரோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு டீத்தை வந்துட்டு, அதாவது ரூட் பார்ட்டை வந்துட்டு இந்த ஆல்வியோட கூட டைட்டாக ஃபிட் பண்ணுறது வந்துட்டு சிமெண்டிங் லேயரோட ஃபங்க்ஷன். அப்புறம் இன்னொரு டேர்ம் இஸ் டென்ச்சர்.
Denture means artificial teeth. The next part of buccal cavity is tongue. Tongue வந்துட்டு it is called as the floor or base of buccal cavity. இது வந்துட்டு it is attached. So tongue ஓட attachment வந்துட்டு it is going to be on the posterior end. So posterior end is attached and it is going to be free on the anterior end. In the posterior end வந்துட்டு attachment எப்படினா with the help of a ligament called frenulum. So attachment வந்து with the help of ligament called frenulum and it is attached to, so attachment is to the hyoid bone. So hyoid bone கூட direct attachment கிடையாது. hyoid bone கூட frenulum அப்படிங்கிற ligament வச்சுட்டு tongue வந்துட்டு will be attached to the hyoid bone. And tongue is made of skeletal muscles and on their outer surface, tongue ஓட outer surfaceல வந்துட்டு there are small projections. இந்த projections ஓட name வந்துட்டு papillae. And papillae வந்துட்டு there are 3 types. The first one is called as circumvallate papillae. They are circular in structure. They are found in posterior end and they have taste buds. Second type of papillae வந்துட்டு it is called as fungiform papillae. Fungiform papillae வந்துட்டு mushroom shaped, அதனால தான் வந்துட்டு அதுக்கு பேர் fungiform. So it is mushroom shaped and it is found in the lateral margins. இதுலேயும் வந்துட்டு taste buds இருக்கும். நம்ம என்னென்ன taste's பார்த்துக்கலாம். The third type, it is called Filiform Papillae. Filiform Papillae are triangular shaped and they are found in the central part of the tongue and they have no taste buds. Functions of the tongue. So tongue ஓட functions, first function வந்துட்டு the major function, it is acting as taste receptors. Taste receptors technically called gustatoreceptors. So இந்த taste receptorsக்கு வந்துட்டு டங்கில் வந்துட்டு taste buds இருக்கும். Taste buds எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம், they are found with papillae. So இதில் வந்துட்டு circumvallate papillae. Circumvallate papillae வந்துட்டு taste buds இருக்குன்னு பார்த்தோம். Circumvallate papillae வந்துட்டு posterior endல இருக்கும். They will identify bitter taste. அடுத்தது வந்துட்டு the fungiform papillae. Fungiform papillae வந்துட்டு lateral marginsல இருக்குன்னு பார்த்தோம். Lateral marginsல வந்துட்டு sides of the tongueல வந்துட்டு they are going to identify sour taste and at tip of tongue they are going to identify sweet and salt taste. ஸோ இந்த 4 தான் மேஜர் டேஸ்ட், 4 பேசிக் டேஸ்ட் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். மற்ற எல்லா டேஸ்ட்டுமே வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி த காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் அண்ட் த டேஸ்ட் ரிசப்டார்ஸ் ஆர் கீமோ ரிசப்டார்ஸ். ஸோ இந்த நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸை வச்சுட்டு இந்த 4 டேஸ்ட்டையும் வந்துட்டு நம்மளோட டேஸ்ட் ரிசப்டார்ஸ் அதாவது டேஸ்ட் பட்ஸ் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணும். அடுத்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு மிக்சிங் ஆஃப் ஃபுட். மிக்சிங் ஃபுட் வித் saliva. This is the second function. Third function, swallowing of food. Next function, helping in speech. Continuous cleaning of teeth.
ஸோ நமக்கு தெரியாது நம்ம செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது, பட் யூஷுவலி டங் ஹெல்ப்ஸ் இன் கண்டினியூஸ் க்ளீனிங் ஆஃப் த டீத். And next last one, it is helping in defense by having lingual tonsils. Lingual tonsils வந்துட்டு they are lymphatic tissue that is helping in the defense of our body. So these are the major functions of the tongue. The next part of the buccal cavity is the salivary glands. Salivary glands, they are all going to open into, finally they are going to open into, அதோட locations வேறு வேறையாக இருக்கலாம், ஆனால் they finally open into the buccal cavity. There are 3 salivary glands. The first one is called as Parotid Gland. Parotid Gland தான் வந்துட்டு it is the largest salivary gland. அதாவது compared to the other two, Parotid Gland is the largest one. The second one is called as Submaxillary or Submandibular Gland. The third one is called as Sublingual Gland. So 3 salivary glands. It is 3 pairs of salivary glands. So parotid 2, submaxillary 2, sublingual 2. Parotid gland வந்துட்டு they are present below earlobes. They are found below earlobes. Duct from parotid gland to buccal cavity வந்துட்டு it is called as Stenson's duct. ஸோ ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட் தான் parotid glandல இருந்து செக்ரீஷனை எடுத்துகிட்டு வந்து பக்கல் கேவிட்டியில் விடுறது வந்துட்டு ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட். இந்த ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட் வந்துட்டு எங்கே ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா நியர் த செகண்ட் மோலார் ஆஃப் அப்பர் ஜா. ஸோ இதுதான் அதோட ஓப்பனிங் பிளேஸ். ஸோ பக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளே எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுதுன்னு. ஸோ parotid gland, so pair of parotid gland, largest salivary gland. அடுத்தது வந்துட்டு submaxillary or submandibular gland. They are present at the jaw angle. 2 ஜாவும் மீட் பண்ணுற ஆங்கிளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு இதுக்கு 2 நேமே கொடுத்துருக்காங்க, submaxillary or submandibular gland. இதோட செக்ரீஷனை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளே விடுற டக்ட் வந்துட்டு it is called as Wharton's duct, and it is going to open below tongue near lower incisors. அதாவது இன்சைசர் டீத்துக்கு பக்கத்தில், அதுவும் லோயர் ஜாவில் தான் வந்துட்டு it is going to open. The last one is the sublingual. இதோட location it is found below the tongue. அதனால தான் it is called as lingual. Lingual usually refers to tongue, so it is found below the tongue. And the duct எடுத்துகிட்டு வந்து பக்கல் கேவிட்டியில் விடுறது வந்துட்டு it is called as Bartholin's duct. Bartholin ductோட இன்னொரு நேம் duct of Rivinus. So Bartholin's duct or duct of Rivinus, and இதோட ஓப்பனிங் வந்துட்டு it is going to open below tongue itself. அதாவது அதே இடத்துல வந்துட்டு it is more or less in the same place, open below the tongue. ஸோ இதோட செக்ரீஷன்ஸ், ஸோ இப்போது 3 pairs of salivary glands இருக்குது. அதோட லொக்கேஷன்ஸ் பார்த்தோம், அதோட டக்ஸ், அப்புறம் அது எங்கே ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இதோட செக்ரீஷன்ஸ், இது என்ன செக்ரீட் பண்ணுது? their secretion is called as saliva. சலைவாவில் வந்துட்டு சலைவாவோட கான்ஸ்டிவென்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா it is going to be water, enzymes. என்சைம்ஸில் வந்துட்டு 2 மேஜர் என்சைம்ஸ். ஒன்று வந்துட்டு லைசோசைம். லைசோசைம் வந்துட்டு it is bactericidal enzyme, அதாவது can kill bacteria, bactericidal enzyme. இன்னொரு என்சைம் வந்துட்டு it is called as salivary
amylase. Salivary amylase oda இன்னொரு name ptyalin. Water, enzymes, salts, mucus. So இதுதான் வந்துட்டு major substances present in saliva. Saliva ஓட pH 6.8. It is going to be slightly acidic. இதில் salivary amylase தான் வந்துட்டு major enzyme. அப்புறம் இன்னொரு மேஜர் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா parotid glandோட செக்ரீஷனில் மட்டும்தான் parotid gland செக்ரீஷனில் மட்டும்தான் வந்துட்டு ptyalin இருக்கும். மற்ற ரெண்டு கிளான்ஸோட செக்ரீஷனில் ptyalin இருக்காது. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு யூஸ்வலாக வந்துட்டு parotid glandோட செக்ரீஷன் எப்போ நடக்கணும் ஒன்லி வென் வி ஈட் ஃபுட் இல்லை நமக்கு வந்துட்டு ஃபுட்டோட ஸ்மெல் கிடைக்கும் போது அந்த டைமில் மட்டும்தான் வந்துட்டு parotid gland வந்து செக்ரீட் பண்ணும் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் தி salivary amylase enzyme ஃபார் டைஜஷன். சப்மாக்ஸிலரி சப்லிங்குவல் கிளான்ஸோட கான்ஸ்டுவன்ஸில் வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு மியூக்கஸ் தான் இருக்க போகுது. ஸோ இந்த மியூக்கஸ் வந்துட்டு எதுக்காக அப்படின்னா மவுத்தை வந்துட்டு ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது தான் சப்மாக்ஸிலரி சப்லிங்குவல் கண்டிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வேகமாக ஓடி வர்றீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாயில் வந்துட்டு வீணோ நமக்கு வாயில் எச்சி ஊறிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மெயின்லி சப்மாக்ஸிலரி அண்ட் சப்லிங்குவல் செக்ரீஷன். parotid glandோட செக்ரீஷன் வந்துட்டு ஒன்லி வென் வி ஸ்மெல் ஃபுட் ஆர் வென் வி ஃபீல் ஹங்க்ரி இல்லை நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு parotid gland வந்துட்டு செக்ரீட் பண்ணும். The next part of the digestive system is pharynx. Pharynx வந்துட்டு it is not a organ. So it is just a region where the buccal cavity is going to open into. So the buccal cavity opens into this region. So this is the neck region. இந்த இடத்துல so buccal cavity, so this region we call it as the buccal cavity. இப்போ food வந்துட்டு when it is passing it enters into this part. இந்த region தான் வந்துட்டு நம்ம pharynxனு சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு நேசல் சேம்பர் இங்கே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நேசல் சேம்பர். இது பக்கல் கேவிட்டி. இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு இட் ஓப்பன்ஸ் இன்டு அ காமன் பிளேஸ் விச் வி கால் இட் ஆஸ் ஃபேரிங்ஸ். ஸோ ஃபேரிங்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் த நெக் ரீஜியன். இங்கே வந்துட்டு யூல் ஹாவ் ட்ரக்கியா, தட் இஸ் தி ஏர் பைப், அண்ட் தென் தி ஈசோஃபேகஸ், the foot pipe. இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு it starts from your neck region, that is just after pharynx region. இப்போ இந்த pharynx-ஐ வந்துட்டு 3 பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க. அது எது கூட காண்டாக்டில் இருக்கோ, எந்த ரீஜியன் கூட காண்டாக்டில் இருக்குதுங்கிறத வச்சு pharynx-ஐ வந்துட்டு 3 பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க. when it is the part of pharynx closer to nasal chamber, இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்துட்டு, so this part of pharynx you call it as nasopharynx, and the part of pharynx where buccal cavity is opening, so this part you call it as oropharynx, and the part of pharynx that is closer to larynx region. So trachea oda first part வந்துட்டு larynx region. So இது trachea, that is the windpipe. Windpipe oda first part வந்துட்டு is trachea, larynx. இந்த லாரிங்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட் ஆஃப் ஃபேரிங்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லாரிங்கோஃபேரிங்ஸ். ஸோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் அ ரீஜியன், இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ காமன் பாத் த்ரூ விச் ஏர் அண்ட் ஃபுட் ட்ராவல்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, எதுக்காக வந்துட்டு இந்த பார்ட் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டான்சில்ஸ். டான்சில்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தீஸ் ஆர் த லிம்ஃபேட்டிக் டிஷ்யூஸ் that are going to help in the defense of the body. அதாவது நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஓட பார்ட் வந்துட்டு டான்சில்ஸ், த லிம்ஃபேட்டிக் டிஷ்யூஸ். இந்த லிம்ஃபேட்டிக் டிஷ்யூஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு லிம்ஃபேட்டிக் டிஷ்யூ present in pharynx வந்துட்டு we call it as tonsils. இந்த டான்சில்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணவர் வந்துட்டு a person called Waldeyer. இவர் வந்துட்டு he said that these tonsils are arranged in a ring form.
This ring form is called as Waldeyer's ring, and there are totally 6 in number. Tonsils வந்துட்டு they are going to be 6 in number. என்னென்ன tonsils அப்படின்னா, they are tubal tonsils. Tubal tonsils are going to be 2, they are pair, and palatine tonsils. Palatine tonsils they are paired, so they are 2 in number. The next one is pharyngeal tonsils. Pharyngeal tonsils is 1 in number, and one more is lingual tonsils. நம்ம டங்கோட ஃபங்க்ஷன் படிக்கும்போது படித்தோம் lingual tonsils. 1 in number, totally 6 in number. All these are arranged in form of ring, so it is called as Waldeyer's. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர் வந்துட்டு Waldeyer, so it is called as Waldeyer's ring. The next part of the digestive system is called as the completely, hereafter all the organs together is called as alimentary canal. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இட்ஸ் கோஸ் லைக் அ டியூப் லைக். இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட், இது வரைக்கும் வந்துட்டு இட் வாஸ் அன் ஓப்பன் ஸ்பேஸ், அது டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிடையாது. ஆனால் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கம்ப்ளீட் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ளூடிங் ஈசோஃபேகஸ், ஸ்டொமக் அண்ட் இன்டெஸ்டைன். அண்ட் நம்ம இந்த ஈசோஃபேகஸ், ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டைனோட பார்ட்ஸ், அதோட ஃபங்க்ஷனிங், அதோட டீட்டெயில்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி வில் see what are the cells that are lining the wall of alimentary canal. அதாவது இப்போது we'll consider this is the tube like structure, so it goes on like this இல்லையா, இது stomach, it goes on with the small intestine, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு it continues into the large intestine. So this is a complete tube like structure. In the tube like structure, if suppose we take a cross section at any part of this alimentary canal, இப்போ cross section for example ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு புரியணும் அப்படின்னா, alimentary canal ஓட esophagus ஓட cross section எடுக்கிறோம். ஸோ இது outer wall, இது inner wall. இப்போது வால் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கேனல் அப்படின்னா இது திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி அவுட்டர் வால், திஸ் இஸ் த இன்னர் வால். திஸ் பார்ட், இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை தான் நம்ம வந்துட்டு செல்ஸ் லைனிங் தி வால் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கேனல்னு சொல்கிறோம். இந்த பார்ட்டில் என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். திஸ் ஸ்பேஸ் through which food is going to travel is called as a lumen. So lumen வழியாக தான் ஃபுட்டு பாஸ் ஆகும். இந்த செல்ஸ், இந்த லேயரில் என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். வாட் ஆர் த செல்ஸ் லைனிங் தி alimentary canal? So from outside towards inside, அதாவது so if this is the wall of alimentary canal, நம்ம வந்துட்டு இதில் ஒரு பார்ட் மட்டும் we'll consider we are, நான் வந்துட்டு வரைய போகிறது வந்துட்டு இந்த பார்ட் மட்டும்தான் வரைய போகிறேன். So this part alone, so starting from the outermost layer, so the outermost layer வந்துட்டு, so it is going to be made of thin flat cells. This cells இந்த லேயர் வந்துட்டு, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் லைன் I'm writing it here, லேயர்ஸை வந்துட்டு நான் இங்கே எழுதிடுறேன், இங்கே நம்பர் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். The first layer is called as serosa or peritoneum or peritoneal layer. So this is the first layer. So the outermost layer is serosa or the peritoneum. Second layer வந்துட்டு it is muscularis layer. Muscularis layerல வந்துட்டு there are again two parts. ஒன்று வந்துட்டு longitudinal muscles, இன்னொன்று circular muscles. ஸோ மஸ்குலாரிஸ் லேயரில் மசில்ஸ் இருக்க போது அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம், லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸும் சர்க்குலர் மசில்ஸும். ஸோ லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு மூவ் த்ரூ த லென்த், அதாவது இஃப் திஸ் இஸ் தி லென்த், இப்போ ஈசோஃபேகஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டா இது லென்த் அப்படின்னா லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸ் வந்துட்டு செல்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும், அதாவது இந்த லென்த்துக்கு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இதுவே வந்துட்டு சர்க்குலர் மசில்ஸ் அப்படின்னா இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், அதாவது தே வில் பி மூவிங் லைக் திஸ்.
இது circular muscles. So longitudinal muscles through the length and circular muscles in the transverse section. So நம்ம வந்துட்டு represent பண்ணும்போது we can represent இப்போ longitudinal muscles இப்படி கட் பண்ணும்போது they will be seen like this. ஸோ நம்ம transverse section எடுக்கிறோம். transverse sectionல ஒரு பார்ட் பார்க்கும்போது the longitudinal cells muscles வந்துட்டு they will be looking like this, they will be cut like this. அதனால நமக்கு இப்படி தெரியும். இது வந்துட்டு so this is longitudinal muscles. அடுத்தது வந்துட்டு அடுத்த லேயர் immediately below this is going to be circular muscles. circular muscles நான் just lines மட்டும் போட்டுறேன் so that you can remember it easily. இது ஒன்று circular, இது வந்துட்டு நம்ம circles போட்டிருக்கிறது வந்துட்டு longitudinal muscles, lines போட்டிருக்கிறது வந்துட்டு circular muscles. So this is the second layer of the alimentary canal. The third layer of alimentary canal is submucosa layer. So submucosa layer oda importance enna appadina, so the next layer, so this part, so this is the submucosa layer. Submucosa layer la vandita enna appadina, it is going to have blood vessels and nerves. So nama to just identify nama vandita submucosa la vandita we will draw some blood vessels and nerves which shows that this is the submucosa layer. So blood vessels, nerves irukkiradhu vandita submucosa layer. The last layer is mucosa layer. Mucosa layer la vandita thirumbavum 3 sub layers irukku. Closer to submucosa is muscularis mucosae, அதாவது mucosa ஓட muscularis layer. அடுத்தது lamina propria. The last layer is the epithelial layer. இந்த epithelial layer தான் நம்ம வந்துட்டு நம்ம மெயினாக mucosa layerனு சொல்லுவோம். Muscularis layer is going to be, so this one layer is going to be made of muscles. So this is muscularis layer. The next layer is lamina propria. Lamina propria லையும் வந்துட்டு there are going to be blood vessels and nerves. The last layer is a single thin layer made of flat cells which is called as the epithelial layer. So 4 layers together make up the wall of alimentary canal. So in the layers la இதுவும் வந்துட்டு epithelial layer, outer epithelial layer. இது muscular layer. Submucosa is going to be having connective tissue because blood vessels, nerves இருக்கிறதுனால இது connective tissue. Mucosa layerல திரும்பவும் வந்துட்டு muscularis வந்துட்டு muscular layer, lamina propria வந்துட்டு it is a connective tissue layer ஏன்னா blood vessels, nerves இருக்கு. So connective tissue layer and last layer is an epithelial layer. Again this is going to be a single layer of epithelial cells. So இதுதான் வந்துட்டு wall of alimentary canal. So coming to the actual alimentary canal part. So the first part or next part of digestive system is esophagus. This is a tube-like structure that is going to extend from pharynx to stomach and it is going to pierce through the diaphragm. So it actually starts in the thoracic cavity and moves into the abdominal cavity. So the abdominal cavity ki move பண்றதுக்கு வந்துட்டு they are going to pierce through the diaphragm region. இதோட length it is 22 to 25 centimeter. இது ஒரு approximate number. அதோட opening of esophagus is called as gullet. The opening வந்துட்டு pharynxல இருக்கிற opening வந்துட்டு it is called as the gullet region. Opening into the stomachல இருக்கிற opening வந்துட்டு it is called as esophageal gastral opening.
esophageal gastral opening. இந்த esophageal gastral openingல வந்துட்டு there will be a sphincter. Sphincter அப்படினா வந்துட்டு it is a valve like structure made of muscles. The sphincter வந்துட்டு it is going to prevent backflow. ஸோ ஃபுட்டு வந்துட்டு ஸ்டொமக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் திரும்ப ஈசோஃபேகஸ்குள்ளே வராமல் பார்த்துக்கிறது வந்துட்டு ஸ்பிங்க்டரோட ஒர்க். இந்த ஈசோஃபேஜியல் கேஸ்ட்ரல் ஓப்பனிங்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்பிங்க்டர் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த ஈசோஃபேஜியல் கேஸ்ட்ரல் ஸ்பிங்க்டர் ஆர் கார்டியாக் ஸ்பிங்க்டர். நான் இந்த எதனால் வந்துட்டு இதுக்கு கார்டியாக் ஸ்பிங்க்டர்னு பேர் வந்துச்சுன்னு நம்ம ஸ்டொமக் படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். It is called as the cardiac sphincter, and the complete layer, it has all these 4 layers. Wall vandittu will be made of these 4 layers. And mucosa layer irukku illaya, and the mucosa oda epithelial layer la mucosa oda epithelial layer la vandittu there are cells called as goblet cells. இந்த செல்ஸோட ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் யூனிட் படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். இதோட செக்ரீஷன்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க, லொக்கேஷன் தெரிஞ்சுக்குங்க. மியூகோசா லேயரோட எபிதீலியல் லேயரில் காப்லெட் செல் வில் பி ப்ரெசன்ட். இதோட ஃபங்க்ஷன் தே ஆர் கோயிங் டு செக்ரீட் மியூக்கஸ். அப்புறம் இட் இஸ் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸ். ஸோ ஈசோஃபேகஸை வந்துட்டு how much is voluntary control, how much is involuntary control அப்படின்னா, first upper 1/3 of the esophagus it is voluntary in control. It is made of voluntary muscles and it is going to be voluntary in control. Middle 1/3, middle 1/3 வந்துட்டு it is going to be involuntary in control, and lower 1/3 is also going to be involuntary in control. இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்னா, voluntary control வந்துட்டு it is made of skeletal muscles. Involuntary middle 1/3 வந்துட்டு it is going to have equal number of smooth and skeletal muscle cells. Whereas lower 1/3 வந்துட்டு it is completely involuntary, made of only smooth muscle cells. அதில் skeletal muscle cells கிடையாது. So these are going to be the control of esophagus. Movement of food through esophagus is called as peristalsis. Peristalsis அப்படின்னா வந்துட்டு it is a pumping movement. Pumping movement அப்படின்னா வந்துட்டு we will consider if this is the esophagus and it continues into the stomach. So in the length la vandittu travel agumbodhu, so we know it pierces through the diaphragm. So diaphragm vandittu will be closer to the stomach in the edathila vandittu. So this is going to be the diaphragm part, and the thoracic cavity and abdominal cavity in the length da vandittu nama paathom. Idhula idu in the region, this part is called as gullet. This opening is called as the esophageal gastral opening. The esophageal gastral opening la vandittu we know there is a sphincter made of muscles which is called as the cardiac sphincter. And idhula movement, food movement எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, actually ஈசோஃபேகஸோட லூமென், அதாவது ஃபுட் உள்ளே ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா, இந்த லூமென் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஸ்மூத். ஸோ நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வால் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இது வந்துட்டு லியூமன் அப்படின்னு. இந்த வால் வந்துட்டு இப்படி ஸ்மூத்தாக இருக்காது லியூமனில். இன்ஸ்டெட் இதோட லியூமன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் தி அவுட்டர் வால், அதாவது செரோசா லேயர் அப்படின்னா, இன்னர் பார்ட் வந்துட்டு இஸ் ஹைலி ஃபோல்டட் சச் தட் இந்த லியூமன் வந்துட்டு இட் ஆல்வேஸ் லுக்ஸ் க்ளோஸ்ட். ஸோ இந்த க்ளோஸ்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஈசோஃபேஜியல் ரக்கே.
ரக்கே அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ரஃப் ஸ்ட்ரக்சரை தான் ரக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஈசோஃபேஜியல் ரக்கே. ஸோ இந்த க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு எப்போ ஃபுட்டு உள்ளே பாஸ் ஆகுதோ அப்போ ஓப்பன் ஆகும், திரும்பவும் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிக்கும். ஸோ பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஃபுட்டு போகும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் கன்சிடர் இஃப் திஸ் இஸ் தி ஈசோஃபேகஸ், ஃபுட் இஸ் என்ட்ரிங் இன். இப்போ ஃபுட்டு இந்த இடத்துல என்டர் ஆகும்போது வந்துட்டு திஸ் பார்ட் இஸ் கோயிங் டு பல்ஜ் அவுட் லைக் திஸ். The remaining part is going to remain in its same diameter. ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும், அதாவது ஃபுட் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த பார்ட் மட்டும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பல்ஜ். இப்போது ஃபுட் வந்துட்டு இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த பார்ட் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பிகம் நார்மல். ஃபுட் ட்ராவல் ஆகிற பாத்தில் மட்டும் வந்துட்டு தேர் வில் பி பல்ஜிங். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் of food you call it as peristalsis. Peristalsis வந்துட்டு it is because of the muscular layer present in the wall of the esophagus. So peristaltic movement is because of the muscular layer, the longitudinal and the circular muscles present in the esophagus help in the peristaltic movement of the food through esophagus. The next part of the alimentary canal is stomach. Stomach is a small distensible, அதாவது stretchable bag like structure. It is actually the tube that is going to extend into a bag like structure, and this is more stretched towards the left side, and it is found below the just below the diaphragm. So it is just found below the diaphragm. Idoda function, it can help in temporary storage of food and digestion of food. So for storage, it depends on what type of food is being stored. But suppose if the food is rich in carbohydrate, the food can be stored for maximum of 1 to 2 hours. And if it is rich in protein, the food can be stored for 3 to 4 hours. And if it is rich in fat, it stores for up to 4 to 6 hours. So depending on the type of food, it can store so much of it can store the food for such period of time. So quantity of food stored வந்துட்டு வந்து ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட்டில், அதாவது வந்துட்டு ஃபுட் இல்லாத டைமில் வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு இட் கேன் ஹேவ் அப் டு 75 ml. அண்ட் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷனில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஸ்டோரேஜ் வந்துட்டு it will be from 1.5 to 2 liters and depends on the person's weight and age also. And maximum storage can be 3 to 4 liters. Maximum storage வந்துட்டு it can be from 3 to 4 liters of food. Newborn babyல வந்துட்டு a newborn baby can store food up to 30 ml. So இது வந்துட்டு, so the amount of food stored வந்துட்டு it depends on the age of the person also. அடுத்தது வந்துட்டு parts of stomach. Parts of stomach, the first part it is called as gastric cardia or simply cardia itself. Gastric cardia or cardiac region. And this is the portion where esophagus is going to enter, and this has the cardiac sphincter also. So cardiac sphincter is present in this region. இதனால தான் வந்துட்டு cardiac sphincterக்கு இந்த நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டொமக் வந்துட்டு it is called as cardiac region. ரீசன் வந்துட்டு it is just found below the heart. அதனால் வந்துட்டு it is called as the cardiac region. The second part is the fundus. Fundus is the upper curvature
of stomach is called as the fundus region. The third part is the body of the stomach, which is the main part of the stomach. The last part, it is called as pylorus region, which is called as the lower end of stomach, and this opens into duodenum, and this is guarded by a sphincter called as Pyloric Sphincter. So sphincters oda function, main function vandittu to prevent backflow. So stomach oda parts, for the esophagus piercing through the diaphragm. So stomach vandittu it is just found below diaphragm, and it is a tubular structure that is more stretched towards the left side. So the first part, that is the first part of stomach, in the part vandittu where esophagus enters inside, this part is called as the cardiac region or this gastric cardia. Upper curvature vandittu it is called as fundus, and central larger part vandittu it is called as body of stomach, and the end is called as pylorus, which continues with the small intestinal part. And the sphincters that are guarding vandittu pylorus region la irukkiradhu vandittu pyloric sphincter, and cardiac region la irukkiradhu vandittu cardiac sphincter. So these are the parts of the stomach. Stomach la vandittu this end, adavadhu the stretched part irukku illaya, இந்த part vandittu it is called as the greater curvature of the stomach, and this region, that is the right side, the curvature on the right side is called as the lesser curvature. And the wall of the stomach is also made of 4 layers, that is serosa, muscularis, submucosa, and mucosa layer. இதில் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னா, மஸ்குலாரிஸ் லேயரில் வந்துட்டு ஈசோஃபேகஸ்லேயும் இன்டெஸ்டைன்லேயும் வந்துட்டு 2 லேயர்ஸ் இருக்கும். அதாவது லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸ் ஃப்ரம் செரோசா, அடுத்தது வந்துட்டு சர்க்குலர் மசில்ஸ். இது ரெண்டும் தான் வந்துட்டு மற்ற லேயர்ஸில் இருக்கும், அதாவது ஈசோஃபேகஸ்லேயும் இன்டெஸ்டைன்லேயும். ஸ்டொமக்கில் மட்டும் வந்துட்டு தேர் வுட் பி a third லேயர், அதாவது வெளியில் இருந்த செரோசா, அடுத்தது லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸ், அடுத்தது சர்க்குலர் மசில்ஸ், அடுத்தது வந்துட்டு அப்ளீக் மசில்ஸ். ஒரு தேர்ட் லேயர் ஆஃப் மசில்ஸ் இருக்கும். ரீசன் வந்துட்டு மிக்சிங் ஆஃப் ஃபுட், மெக்கானிக்கல் டேமேஜ் ஆஃப் ஃபுட் வந்துட்டு ஸ்டொமக்கில் நிறைய நடக்கிறதுனால அப்ளீக் மசில்ஸ், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மஸ்குலர் லேயர் இருக்கும். இன்னொரு மாடிஃபிகேஷன் என்னென்னா, இந்த மியூகோசா லேயரோட எபிதீலியல் செல்ஸில் வந்துட்டு தேர் வில் பி gastric glands that are formed. Gastric glands அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it is the infolding of the mucosa layer to function as glands. இதுதான் வந்துட்டு gastric glands. ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற லேயர் வந்துட்டு it would be folded to form gastric glands. சப்போஸ் இது ஸ்டொமக் வால் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஸ்டொமக்கில் வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு லியூமன் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த லியூமன் பார்ட். ஸோ இது லியூமன். இந்த வாலில் வந்துட்டு இந்த லேயரில் தான் வந்துட்டு கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரே ஒரு பார்ட்டை மட்டும் வரைஞ்சி we'll see how the gastric gland is present. Gastric glands are simple tubular branched glands. ஸோ இதுதான் இப்படி தான் வந்துட்டு உள்ளே ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு வெறும் மியூகோசா லேயர். நான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறது வந்துட்டு சிம்ப்ளி மியூகோசா லேயர். மியூகோசா லேயர் வந்துட்டு இட் வுட் பி ஃபோல்டட் லைக் திஸ் இன்சைட்.
அதாவது mucosal layerக்கு உள்ள வந்துட்டு they will have foldings and this is one layer thick. இந்த cells வந்துட்டு they are going to secrete some substances inside இந்த tube like structure குள்ள secrete பண்ணும். அது வந்துட்டு will come into the stomach. இந்த opening இருக்கு இல்லையா, this opening, this is called as gastric pit, and this complete part you call it as the gastric gland. So we will see in the gastric glands la வந்துட்டு என்னென்ன cells இருக்கு, இந்த cells வந்துட்டு என்னென்ன substances secrete பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். The first one, it is called as foveolar cells. Second, oxyntic cells. Third one, goblet cells, chief cells, G cells, argentaphine cells, and stem cells or basal cells. So இதுதான் வந்துட்டு உள்ள இருக்கிற செல்ஸோட நேம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் foveolar cells. Foveolar cells secrete பண்ணுறது வந்துட்டு a thick mucus. So foveolar cells ஓட secretion is thick mucus. Oxyntic cells வந்துட்டு ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் செக்ரீட் பண்ணும். ஒன்று வந்துட்டு HCl. we know நம்மளோட ஸ்டொமக் வந்துட்டு is an acidic stomach. it has hydrochloric acid. ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை செக்ரீட் பண்ணுறது வந்துட்டு oxyntic cells. இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது செக்ரீட் பண்ணுறது வந்துட்டு it is called as Cassell's intrinsic factor. Cassell's intrinsic factor ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா விட்டமின் B12 ஓட அப்சார்ப்ஷன். ஸோ நம்ம ஃபுட்டில் வந்துட்டு விட்டமின் B12 இருக்குது அப்படின்னா அந்த விட்டமின் B12 நம்ம ஃபுட்டு வந்துட்டு ஸ்டொமக் அப்சார்ப் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவை வந்துட்டு Cassell's intrinsic factor. This one is secreted by the oxyntic cells. அடுத்தது goblet cells. Goblet cells are going to secrete mucus again. And chief cells வந்துட்டு enzyme secreting cells. chief cells ஓட இன்னொரு நேம் வந்துட்டு peptic cells, also called as zymogen cells. இதோட secretions என்னென்ன அப்படின்னா they are going to secrete enzymes like pepsinogen, prorenin, and mild gastric lipase enzyme. ஸோ இந்த 3 என்சைம்ஸையும் செக்ரீட் பண்ணுறது வந்துட்டு சீஃப் செல்ஸ். அடுத்தது வந்துட்டு G cells. G cells வந்துட்டு they are going to secrete local hormones together called as gastrin. இதில் different types of hormones இருக்குது. நம்ம இந்த யூனிட்டோட எண்டில் வந்துட்டு we'll study what are the local hormones secreted. அடுத்தது வந்துட்டு argentaphine cells. Argentaphine cellsum வந்துட்டு it is going to secrete a substance called serotonin. Serotoninோட function வந்துட்டு help in contraction of the stomach muscles. ஸோ stomach musclesோட contractionக்கு help பண்ணுறது வந்துட்டு serotonin secrete பண்ணுறது வந்துட்டு argentaphine cells. அடுத்தது basal cells or stem cells வந்துட்டு they are the precursor cells. அதாவது இந்த செல்ஸில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு they are going to form new cells. அதுதான் வந்துட்டு precursor cells. So these are called as precursor cells. So these are parts of gastric gland. So இந்த செல்ஸ் எல்லாம் தான் வந்துட்டு gastric glandல இருக்கும். ஸோ கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்டில் வந்துட்டு என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குது, அது என்னென்ன செக்ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம். அண்ட் pH ஆஃப் திஸ் gastric secretion, this gastric secretion together we call it as the gastric juice. ஸோ ஸ்டொமக்கில் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால gastric, it is called as gastric juice. pH வந்துட்டு it is highly acidic because of presence of HCl. it is going to be highly acidic. pH is 1.2 to 1.8 and
the quantity it is secreting எவ்வளோ gastric juice வந்துட்டு இந்த gastric gland secrete பண்ணும் அப்படின்னா they are going to secrete 1 to 2 liters per day. ஸோ ஒரு நாளில் வந்துட்டு எவ்வளோ செக்ரீட் பண்ணுதுங்கிறது தான் வந்துட்டு 1 to 2 liters per day. ஸோ this is gastric glands in stomach. Another frequently asked question இன்னும் என்னன்னா ruminating animals. ruminating animalஸோட stomach வந்துட்டு it is frequently asked in neat questions. இதில் வந்துட்டு stomach வந்துட்டு it is called ruminating animalஸோட stomach வந்துட்டு it is called as a compound stomach. என்ன ரீசன் அப்படின்னா it is made of 4 different compartments. The first compartment is called as rumen or pouch. Second வந்துட்டு it is called reticulum or honeycomb. Third part is called as omasum, also called as saltarium, P is silent, and the last part is abomasum or rennet. இதில் abomasum தான் வந்துட்டு it is called as true stomach. என்ன ரீசன் அப்படின்னா அங்கே தான் gastric glands இருக்கும், gastric juice secretion abomasumல தான் இருக்கும். ஸோ it is called as the true stomach. இதில் இந்த rumen and reticulum part இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்துட்டு the ruminating animals வந்துட்டு they have a symbiotic bacteria with them. symbiotic bacteria called as, the bacteria ஓட name வந்துட்டு ruminococcus. ruminococcus ஓட function என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு cellulase enzyme secrete பண்ணும். This one will cellulase enzyme secrete பண்ணும். It will help in cellulose digestion. இது எதுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக cellulose digestion படிக்கிறோங்கிறது நம்ம digestion part படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ruminococcus பாக்டீரியா வந்து cellulase enzyme secrete பண்ணும், அது வந்துட்டு cellulose digestionக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் this are the 4 compartments. இந்த 4 கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு this one is going to called as the abomasum வந்துட்டு is called as the true stomach. இதில் இந்த omasum இருக்கு இல்லையா, இந்த omasum வந்துட்டு it is absent in some of the animals, அதாவது some of ruminating animals. எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு camel, absent in camels மட்டும், it is a specific one, it is absent in camels. மற்ற ruminating animalஸில் omasum part இருக்கும். So these are the 4 compartments of the ruminating animals. So far நம்ம digestive systemல வந்துட்டு we have seen up to stomach. Next videoல we'll see what is present in the intestine and the glands of the digestive system. Thank you ma. We'll join in the next video.